Сейчас к нам присоединяется наш следующий гость. Это Марат Бали, доктор экономических наук, сотрудник Центра исследований международной безопасности и европейского сотрудничества из Северной Каролины к нам присоединяется. Здравствуйте, Марат. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вообще вот такие точечные санкции могут повлиять на экономику российскую? They may indeed, because they are creating what we can basically call economic disruptions. Economic actors are not able to fully understand what is happening, first of all, in time. And that is one of the reasons. Also, the other one is that the economy needs some time to adapt. So I will say that usually sanctions are really efficient when they are just implemented. Once the economy adapts, they, of course, lose their efficiency. Скажите, пожалуйста, а если мы говорим о тех, кто обходит санкции, и тех, кто держит свои деньги в офшорах, какой ущерб они наносят экономикам своих стран? Well, the literature has been quite clear about the fact that individual sanctions are not really efficient to target the economy in a broader sense. Because when we are in the case of a very open economy such as Russia, for example, there is always plenty of way to circumvent sanctions. So if you want such sanctions to work, you will need to be able to have a control on other countries, so third parties, and it failed by the past. So if we are speaking, for example, about the first round of sanctions, let's call it like that, of 2014, we know that some countries were invited, let's say, to align on sanctions of the European Union. It was not the first time. The EU has been doing so since 1996 through the Common Foreign and Security Policy. And this alignment has been seen as some kind of blackmail towards candidate states. I'm thinking about Albania, Montenegro, Serbia, and so on. Yet what we saw is that only Norway and Albania fully committed to EU sanctions. Besides, from the other perspective, Russia also tried to enroll other members of the Eurasian Economic Union in the implementation of the embargo against the European Union. None of them agreed. So what we know is that if a country has much more to lose when he's going to conform to coercive measures, he's basically not going to do so. Марат, я знаете, чем был потрясен? Доклад был Атлантического совета, признанного в России нежелательной организацией. Так вот, в этом докладе говорилось, что в среднем 10% мирового ВВП прячется в офшорах, и Россия прячет в офшорах 60% своего ВВП. Это, действительно колоссальные немыслимые деньги, и спецпрокурор Мюллер, еще расследуя российское вмешательство в американские выборы, говорил о том, что отмывание российских денег на Западе – это угроза нацбезопасности США. Скажите, пожалуйста, Марат, СССР тоже прятал какие-то деньги на Западе? Unfortunately, I have not been working on this precise topic, so I will not be able to provide a clear answer on this. What I know for certain is that everything is quite hard to track because, once again, there is really a few actors who have an interest in highlighting such financial transfers. Спасибо огромное. Марат Бали был с нами, Спасибо доктор вам. экономических наук, сотрудник Центра исследований международной безопасности и европейского сотрудничества.